Are you struggling to lose weight? Are you mentally not strong? Well, in today's very episode, I've got the man who gonna take us all through that. Yo, what's going on, people? Welcome back to Safe Pods. Welcome back to the channel. You know the drill, people. Subscribe to the channel if you haven't already. Make sure that notification bell is on, not to miss any of our uploads. And today's episode, it's kind of different to the usual ones, you know. But hey, nasara obaletera abantu bagenda otuyamba through the life our community, because this is a community channel. And thanks for keeping yourself on this very channel. And since mwogezo olwaleero kambotwala oba the man himself blessings our studios today, Mr. Daniel. Welcome to the channel. Thank you, Safe Pods, for having me. Yakami, man. This so humbled because to honor my invitation okuja kuwalayo tuwayeeko, because I'm so passionate about physical, mental health, that kind of life. I'm so passionate about it, and I would love to learn. So I'm sure n'omuntu ali eyo agenda kwagala okuyiga some things to go through life. Yes. Nga ali active. Yes. So basically olwaleero tugenda kutunuulira lifestyle. Okay. And before we go into that, I would like you to introduce yourself in a brief way. Yeah. Then we will go into the video. Well, thanks very much for that humble invitation, and I'm glad we could make it happen. Yes, that's very important. Amanya gange yenze Sentongo Daniel. Sentongo. Daniel. Bale mayo gena kugamba Daniel Kevin. Yenze Sentongo. Yesebo. Di msajja musira nkima. Yesebo. Naye nga abasinga bamanyi nga Dan. Nga Dan. Yes. Yesebo. Sagala nnyo kulandaga kuva wano n'eri myaka emeka ki, naye wano wendi leero wentuuse lubadde lugendo okuva olugendo lwonna lwe tuliko ffenna wamu as a community, olugendo lwe tuliko oluno olw'okunoonya olw'okwekulaakulanya, like okwezuula. Yes, because a lot of times tuva n'ewaffe nga omaze okusoma, you have a bachelor's degree, naye ng'omaze n'okusoma ekintu naye nga olustomanyi na kiki kyolina kukola oba obulamu bwo bugenda kutambulira mu direction ki. So to me, to this point, okuba nti natuuka n'entambula nenva ate ewaffe nentuuka wano, nasanga nga nafuna okuzuula oba wandiise okwezuula. So Mukama n'aba nti asobolodde okumblessinga oluusi n'okunsisinkanya abantu abatuufu, okuba nti mu kiseera kino oli nange oba ompadde omukisa okuba wano naawe leero, okuba nti ate nina kiki kyensobola okugatta ku bantu, ku community, ku bantu baffe. So line of work gyentambuliramu ejja kugwamu health and wellness. Oba health and wellness. Okay. Nja generalizing under health and wellness. Abantu bagala bintu bya bulamu naye bana here, like, stick to the video and I'm sure you mujja kuyiga mu ebintu bingi. Yes. Bibowa. Yes. Bibowa buli omu walooza ku byobulamu alaba amalwaliro madagala ki, but bagala bya kisirusiru bya kudda okugira. Bibowa naye ate we tuba nga twajja wano okunoonya okubeera obulungi eri ewaffe, osobola byonna obikoze, osobola byenjoyinga ng'oli mulamu. Yes. So, but before because kuba manjagala osoko tugambe, I don't think wali Uganda. Yes. Kino bintu biwali okola kyakuliko ne mu bwongo, because njagala transition yeyo watani ogamba, you know what, I can do this. Yes. So wajja ddi mu UAE? Omwaka 2015 December, rentuuka mu UAE. I think it was around 16th. So 15th, 16th, yeah. To 8 years ago. 8 years, yes. Yes. So mbaddewo so
naye ate najja emirimu gye nasookeramu okukola ja security. Mwali muyitamu ku security heighting giraba. Opportunities ezaabeerangawo nnyo ebiseera ebisinga okujja wano. Security work. Mostly kuba ekyanyanguira okuyingiriramu ko kyali kya security but nave Uganda nga ate era nina emirimu emirala gye nkola. Nesebo by then okujja mu security like wali okikoze ntero gamba abantu security yali dream job y'abantu bangi. Obviously. Yes. Kuba ku sente wotunulira emirimu akasente akabeeranga ku mirimu emirala wafunanga security nga balaba nti nga okikubye. So it was a good job. It was a good opportunity for me. And how long did you? I did 2 contracts, so that's 4 years. Yes, I did 4 years. And then okufuna oba okwandiisa okubikulirwa. But even before that, ever when nakola ku mulimu ogwo gwe najjiramu, much as nti nali nsomyeko nga gera bannanga abalala bonna benzize nkola nabo. But nze nali nina kyendaba ekisingawo kyensobola okukola. Generally nali nga nkola naye nga satisfaction sigifuna mulimu. Nga saabeera comfortable mu mulimu era nabeeranga nnyo challenged mentally, like stress, work nga omanyi bakukanyuza eno bakututa eno bakanyuza eri. Naye nga ate okola kufuna kasente kulabirira family kuba nti okyusa obulamu. So me being nalina more active background through sports. I used to play basketball in Uganda. So ate n'okuzuula oba training fitness kuba already nalina training ako but bine bya sports but not like training in the gym or stuff like that. Naye okuba nti transition ejja through me as a pastime okulaba nti waliwo abavubuka bannange abagenda ne basitula ebyuma somewhere nange nembagoberera nga ndaba it's like a getaway thing, like to get away from the work. Mentally it chanyamba nnyo in regards to stress. Naye ate as I went on and on natandika okulaba ate physical appearance much as mentally kyali kyamaanyi nnyo gye ndi okulaba nti nolaba ne physical change. Physically nakyuka kuba I used to be very very skinny, and attending nalinga ndowooza ndi wakabi segeera naye kati wentandika okusitulamu. By the way, fitness or training can boost your confidence. Absolutely, and that's why you're here today. Banange abantu oli obanga tosobola kweyogerako weetya. This is something that really changed for me, like really confidence. Nindaba nga ntandise okukyuka. Okay. Because njaga nnyo to muntu ategeere diwo gamba, you know what, I think I can do this. Because tugenda kutuuka waawo okugenda mu details za this was actually 20 probably nkoze emyaka almost 30, but ate transition ejja through a friend that omukwano gwe nasanga mu mirimu gye nali nkola kuba we nakolanga olwo we nakola Russell K-Mayo. Tewaliwe sikolodde ono miwe. I've been across all Emirates. So tewaliwe sikoledde. Russell K-Mayo tubatumiddeko muna. So awo ku Naim Mall. Naim Mall eridawa. Eriawo nyini mu Russell K-Mayo town. Waliwo n'empya abagita bacha mall empya rabbi Manal Mall. Then waberawo ne Hamra Mall enkadde Hamra zemanyezo mall bili mu kakati erawo awali Naim Mall era ne Manal Mall area ketwali singo okutambulira mu era cheche kibuga in fact kakati town kakadde but fortunately ku mall kwaliko gym nga waliwo mu Uganda personal trainer. He's one of the best coaches, Bemani, and he's one of my big inspirations over mentors. Coach Nassa nkutumiddeko nnyo wali, in fact wali mu Abu Dhabi wano. Abadde nga atambula nayingira nakomo era he's back mwali. Coach Nassa, he's the first person kuba nga onaba ofuluma mall ova
kuba my personal trainer jana kuba yesawa nga bidi na kola session nama na fulma na breaking na koma so katinza okuba nti nabeera nga olusenga sanga ku entrance main entrance ya mall God ndi ku duty nga taking a time actually na kubuuza ni nagamba naye gwe kati awo nga atentandise oteekateeka koko nga ndaba like personally ndoza we are interacting nga nange nga ndaba mvubuka ono era ngamba naye gwe ofuna sente mmeka kino kyokola ogenda owera bakikolera bbanga ki nga kati nga ate bino nze sibyerabangamu nga like ndaba bya beeyi nangamba no you can pay in installments nogenda nosoma nogenda I started yandeka watyo nakutekamu ka sweet so in time natandika okyera bamukuba ate we nagendanga ate mu gym banange bensula nabo ku camp kuba balabanga my physical transformation kati ate nze kuba nali nga nsoma nnyo online I do a lot of research on YouTube nayiga ebintu mangu nemba ate nga mbayamba kati ate na mu bo nga bagamba negwe guy uli coach ukimanyi so like ate nga no like so somehow through self-awareness and all it was the right time and possibly the right people. Kati nogamba okay switching ocho kuva mu security nogamba wava mu security wadda muki nadda mu direct mu fitness yes era like directly wanonyezawo emirimu mu fitness tekyali kyangu mu kusooka because this happened around the time before COVID hit so towards the end of 2019 mbeera nga nsazeewo I made a decision I'm not renewing a third contract jukira zino zabeeranga limited contracts nti they went to sign olina okukuba emyaka ebiri you cannot resign so nze nali nkozeeko emyaka ebiri so mu mwaka ogwokuna ogwandibadde ng'ogusemba bangamba okurenewinga nga already nasalawo sijja kurenewinga nga ngukozesezza okusoma it took me about 2 months even maybe 5 weeks to complete the course kuba nali hungry nali so aggressive ate nalina advantage nti eyo gye baali bantadde location gye nasembayo kukola yali remote yali eshalje eyo madamu eyo mu byalo eyo nga tubeera eyo mu ngamiya ogoba ngamiya engamiya nga zijja abasecurity temugamba nti mubeera kuzimoromo n'engamiya semwino zikuuma eri yali actually it was a very kuba yali site bali bazimba museum archaeological museum under the Sharjah government so I was the head guard on that location so from the foundation kutandika nga bazizimba so ne bajinkwasa nga nze abeerayo nzekka naye ng'era wenva ku camp ne laptop yange camp eri waliyo internet nga nteekamu cable nga mbeera ku YouTube nga nsoma so it somehow never supervisor nga tebajjaayo so kyali working in my favor okuba nti nga vayo nengende Dubai nensoma ku weekend ne bwentyo so I decided not to renew the contract nga already nga ntandise okulaba nti this is the way this is the journey I'm gonna take absolutely era besides actually to track a bit back nalabanga nino omukyala yali ali Uganda around that time nga ndaba transition ene yinza obutanyanguyira ate twali tumaze ebbanga nga liweze close to 3 years nga mukyala wange tetuli fembi ate she's a very good chef ate twali twayogera nga njagala naye ajja tryingeko ku opportunities wano nga ndaba she can by the way ladies and gentlemen gwe twogerako wano eno ngakasa mumumanyi because we had the privilege to have her in our studios, one and only Mary Bex tukutumiddeko nnyo mama keke wa Abu Dhabi mama keke mwana atukubye keke she's very hard working and so munai omukyala nga akola kingaja unfortunate enough teyakaluubirirwa transition atandika nagifunira so naina a way of I should say support family support emotional support and emotional support most definitely kubanza ate ngenda okumalako okusoma nzire e Uganda
ba already nga ye kati 1 2 3 months nga tandise okola ate ba yajja wano mu Abu Dhabi. So nali mugumu nnyo, so kuba we bampa ka gratuity kange I just awo ne tutandika okola ki kuba nti tuguma naye thing is yali akatandika okola atenze wenfuluma okuddayo like take like a 2-3 weeks holiday to come back to get to buy papula zonna nali nzifunye. COVID hits. Yeah, so that was quite a difficult time for everyone. Abasigala wano n'abali ewaka okunyigirizibwa kwali kw'amaanyi, so being that ntite ye yali yakajja wano yakatandika okola ate mupya. A lot of times abaana abali bakatandika okola nga companies nga tebanna weza even 6 months they were laid off. Yes. Yeah. But nabeera ye Uganda ne kati ate netandika okukola Uganda. Ekintu kye nali sikolangako Uganda ng'ate nkiyigidde wano with just theory knowledge and with a few of practical skills on myself naye okubeera nti training omuntu in real time in person nali sikikolangako. But through all the research I had done and educating myself. And how did you come up to that? Nogama, okay, nzize Uganda for a short holiday. Yeah. But so when Ogambe wagenda for short holiday, yeah, and for then short COVID holiday. na hitting. Now kwatile ne closing airports. Badeska akomadeska funye. Yeah. So mkazi yali akaja no for 3-4 months. Yeah. Yakatani kokola. Yeah. Oze Uganda for short. Oh yes. COVID na hitting. COVID hits. Chali kizibu nnyo because nali setegekedde kumalayo banga then so I had to sinayo nyumba sinayo. By the time mchala wange wa moving ira we had to get rid of most of everything. Yes. We moved katinga ninatandika bupya. Yes. But fortunately nzize nine mikwano like bane tube nga tu so having support from abantu friends. Kuba one of the things I saw about how to get started or coaching or even in our line of work, it can be even another doing something you want to do for free. Yes, for free. Awo wenyini we natandikira ku training kati chali wange jangu kwate. Yes. Chali wange naberanga naye ne mukyala we mukyala yali agala closing a weight. Nigwe natandikirako. If you remember around that time in Uganda kuba nalira mukiwamuulira abantu batandikanga nnyo okubeera active okutambula okudduka nga tusiba mu nyumba. So that was when I started. By the way, surprisingly ne fitness whatever our lifestyle we tandika okubomingira. Exactly. That time was so ripe for okutandika mu fitness much as ewaffe into byawo professional. No, not as much. Ate newaffe emirimu oba ebintu bya gym oba ebintu by'okutraining abapirabanga byakwejalabya. Yes. Avubuka batalina byakola. Situlebye byuma kukuba busimu biki. Tegenda kutuuka waawo tofayo. Kati tumaze okulaba nti omukyala azze omuleso wano ozze Uganda otandise okwezuula. Wena gwo okutema okuluzinga weight. It is a lot of confidence moving forward. The knowledge I had, just theoretically, with knowledge comes confidence. Yes. But even applying it in real time, like you're affecting that person in real time. Yes, it gives you confidence. So I went on and on. Atera ne jensangira mukwano gwange omulala omukulu Edi Chikungwe nkutumiddeko yonna gy'oli ali Dubai omukulu wange muganda wange. Very 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 humble brother era naye yanyambako nnyo kuba oyo yampita netandika okukola naye boot camps emuyenga. We built a very very strong community awe emuyenga nga tukola boot camps every weekend. Abantu bajja like boot camps like active life. Yeah, so these are classes which can be varied to any fitness level. So through we can use mobile. We had literally Eddie yaina knowledge wali omufunye oyo Dani akola boot camp. Nalina Eddie yali yakolako wano. Eddie has been in fitness for over
over 20 years kuba ye kuva Uganda Eddie yalimba Mr Kampala so mkulu Eddie Chikungwe nkutumiddeko nyeyo gyoli so Eddie yankwatako nanga muganda wange jangu tukole ngata already amaze kuba I knew him through a friend ate we had a lot of mutual friends but finally twe meetinga ngategedde nkomyewo ngata already naye yali yava e Dubai nga yakomayo Uganda so era nga already yalina obuntuntu obutonotono bwaguze he has some kettlebells ayinayo ebyuma awo kale ebintu bimusobola okutandikirako ate era nange omukyala eno n'abaayo obuntuntu obutonotono bwampyereza accessories here and there nekujabagira awe mutandikira awo tutandikira because awo wenyini Eddie weekends to call boot camps in Muyenga then during the weekdays Eddie akola aina gym jakola mu industrial areas one of the best gyms Ultimate Fitness where yali head coach nga akolerayo ngata on the outside naye enable clients be bakola one on one nabo so mubajja mu boot camps bwenyini at number clients be so nalina omuntu gwen shadowing gwendabirako akola ekintu so namuyigirako nnyo so nangi nintandika okunoonya abantu eyo zigeeyo gye nali mbereyo mu kizungu nango ku bantu nimbakanga ne muwamuka womapa mangunya amaze okudda okuba ka cool down nefuna n'emirimu eyo ku CrossFit Kampala just gave me an opportunity mbere ntandika training anga coach so nga training irayo bwerere banjigiriza CrossFit this teaches you all the basics of foundational movements so you jenjigira then I started taking on clients on my own muchibuga ku Yusufulo so many office buildings nainga nonkozesa ki bane resistance bands ngenda ngenaba clients sebo lumalo kola olugulo banyuse mabegeye mu backyard ku bizimbe nga bakyusa ngamba nyiga yesebo so nga ninya boda ate nga bane backpack nga ninya boda ate nga nzira ya Makindye n'olunaku nga kati ate Makindye wensula ku villas waliwo mikwano gyange binali mbeera nga nabo ku Ezra's villas awo Jackie ne John batumiddeko ne bakwano baffe nyonyo batwagala nnyo so ka community ka Ezra villas awo kanga nabo ba clients nga bana yeah like personal training clients abasasula buli mwezi really yeah bembera nabo benyini nyini but the two sisters Jack and Joan then awaliwo ne nomchala yali muna Kenya bawe yali already ngatabulinga nyo ne oyo nainangula ko personal training ne neighbor waffe bamita Catherine Crumbs zako nyo nyabo mwalawe anentani komo training so awo ngamba mu kikomere kyaffe nyinza okera ku macha saa 12 n'enkubere sessions nga 2-3 nga sinavaawo kugenda oba anywhere so somehow I got busy n'entandika okulabanga ne wano sida so but anyway okomawo okuvayo nayo things opened up again. I think I already had made a huge investment. Mama wabana ngali wano. So we came to an agreement ngandaba nchabulira muddala kuba market ye yawana atendala ne level dala muko at I already had made this huge investment in like nganino okujja nonye buto so nikoma mu 2021 yeah around Feb probably au kati wamara banga chofuna omulimu took me less than 2 months. Probably in the second month I got a job. Nena funa mulimu awo ku Gold's Gym awo Maziad Mall. But no kuba neba mentors kitu kirungi nnyo kuba ekintu nasa kyasoko kungamba yangamba oguse mulimu gwo. Awo wofunye because he knows gyms here. Gold's Gym is like one of these old commercial establishment fitness all over the world. Na ye being tied to that brand, it was a way, a gateway into banti woyinza okuyigira. So every training abantu koma just training, you need to know how to sell. Yeah, selling is very, very important. Exactly. How do you sell training? Training teddy nganga tonti umuntu agira bakawo nti
but selling training, selling a lifestyle. Like, how do you interact with different personalities? So Gold's Gym is a very busy gym. So you're gonna training abaana abato, training abakadde, training abakyala, training abanene abakomayo, training akatono akasembayo. So I got that opportunity. Often experience. Nakola emyezi nga sasula yali abulumi naye. To me, my focus was training as many people as I can. Like gaining that skills. Exactly, gaining and the skills. And obviously from there, Funate Jiankolera. Kakati, Kwanzi, when I met you, and I was like, okay, this is something unique. Oh, yeah. And I want us to transition to lifestyle. Oh, yeah. Kwaga in the lifestyle, Njimanyi. Yes. Inga kwambala. Oh, yeah. Oh, yeah. Kwambala nenyuma. Yeah. Of course. But what lifestyle? Yeah, active life. Oh, yeah. Yeah. So, what's that, and why is it interesting and it's booming? Oh, man. Ekintu kya active lifestyle. Simanyi nje nyinza kiyita kuba kyangu nnyo okutegeera. But building a life around activity okubeera nti kuba kintu kya muwendo nnyo eri omuntu yenna olw'okuba nti tukiraba ebiseera ebisinga ffe mindset yaffe gye tukirabiramu naddala coming from where we come from kibaamu nga okwemenya oba okwekooya but ate the benefits oba bye wandifunyemu oba bye wandiganyuddwamu if you just stick consistently n'oba nti osobola okuba nti on a very basic beginning, like katugambe kutambula. Imagine bwe tuva ewaffe tuva mu nsi kuva buto tukula tutambula tusitula ebidomola tuwalampa emiti. Literally that is like training but indirectly. Yeah, ate mwana to like talk about it says no like nchiraba mugondi. Yeah, you look at situla ebidomola kulinya miti kwegoba ebyo abaana batambula engendo okugenda ku masomero. Yes. N'abantu abakulu batambula okuva ku mulimu okudde waka. These commutes, short commutes, abantu bazitambula. Yes. So we grow up ate n'emmere gye tulya ewaffe like the real deal, the organic food mu mataka, like tebiri genetically modified as well. Kati batandise okulima large scale naye ate era tekinnabeerawo nnyo emmere yaffe eva mu kyalo nejja mu Lutale. Nnime yabadde yajjiwe emmere etuuka ematuga mu katale oba mu bino nga ekiro ekyo kyennyini yavudde like tulya ebintu biri fresh. Ate we tujja wano that's the opposite. Kati omuntu ali wano eno tumukyusiza tutya mindset. Like nga tetumubadarinze kumulaga nti no this is something new or something that is big. Tumukyusiza tutya mindset. You know what, this is very important as your job. Oh, yeah. Nga wogera nokera ku macha nogera nokola. This is also very important okwema. Oh, yeah. Tujja kutunuulira nnyo ku kiki omuntu yenna kiki kye yandyagadde okufunamu singa aba twantadde kutunira nnyo kati ku benefits. Bakati kyenzudde nnyo naddala ku mawange eno gye twajja okunoonya ekintu kye bayita stress. Ate physical, mental stress. Yes. Is not something like nadala fa baddugavu. Tetugitwala nnyo nga. We are not associated with that kind of things. Simanya mental health. Tumanyi bya bazungu like so nga ate tubeera wano no mentally abantu abali Uganda betwaleka ne batu tormentinga. Wano wennyini kwegamba. But what I can tell you nti omuntu yenna you have to look around your life, whether you're working a 9 to 5 or okolesa 12 obudde ki bwolina, what are you doing like free time in your free time for your health and well-being. Kuba tugenda tunya nti oba tugenda kusitula byuma kuba si buli omuntu kyayagala okufuna kuba bintu binnyo byosobola okufuna but even if you take a walk a 20-minute walk bakati nobeera and these cities zetuzeemu
kati sokoleke sorry cutting off Yeah, it's see okay. nyinza okuba katika inza kenyini Yes. amakokera Yeah. I'm so lazy Oh, so yes. lazy Oh, yeah. Ekitegeera. Yeah. Nti nyinza okuva ku mulimu Yes. nkooye Yeah. and the weather Yes. Ekitegeera. Yes. Kati tubadde tuli mu Oh, yeah. summer Yeah. mutuufu okugenda wabweru okutambulamu Oh, yeah. Ekitegeera. That could oba be sina na challenging. access to gym Yeah. Ekitegeera. Yeah. So is there anything that I can do in my small space life still nesigala nga still life yange eri active? Yeah, but just like anything for me, it's about prioritizing. No gamba nti it has to be important for you. Let's say oba wesanze kati waliyo naddala ekintu ekibadde nnyo kiraba nnyo ate newe ensanga ennyo baganda baffe abamu kasamanya nti oli coach kyasooka okugamba nzigyeko nti olubuto that is something like bakimbuuza nnyo era kati abantu abasinga kimaye party gye tugenda okwogerako eya closing away bajja kugiraba nnyo nduzi olaba naye no but how have you been able to put on this oba asooka kubuuza kigenda kuntwalira bbanga ki okuggyako olubuto luno but kikutwalidde ebbanga ki okuva lwewakoma okubeera active let's say okuva ewava Uganda generally your whole lifestyle changed. Uganda wali active nnyo ne kati obeera otudde ebiseera ebisinga okomye waka olitudde oli ku simu olya buli kimu kyosanze ate tetujja kukuba byakulya nti ebyokulya bye bitugezezza kuba generally mirimu tunobikuba ate nga tetubikuba ebyokulya biwooma okulya McDonald's every day nga gyalya but batono nnyo because wano generally emmere yonna ey'omugejjo it's always in our faces. Yes. Ate biwooma. Yes. Man. Kibage ekyo. Bage wooma like every time atoyinza olowooza. Tonzija ku hadizi mugana. Nange tosobola kunzija ku McDonald's. Yes. And people will think ate coach talya McDonald's. Olya bibaga naawe. Yes. Okay. But how often? The thing is everything has to be in moderation because at the end of the day you have to live and enjoy like but togenda kulya baga buli lunaku yeah but atera ne woba olya because it's not about being like perfect and restrictive even if 50% you have awareness kati okay omuntu ayinza okubanga inze sijagamba na muntu kati enteekeko nze ndi muli wa baga okisegeera at least not necessarily na burger like emmere eri processed okisegeera at least in a week emmere kwanza sisobola kulya mmere nga teriiko oba nkoko ezi fried chicken oba fries ate ebintu ntuwebyo tebiriiko in a week I think so like 3 days or 2 days at least but 2 days is nothing. It's nothing because when we are looking at how diet to my understanding of diet is everything you put into your mouth, whether that be drinks or food, water, anything. So sijagamba nti diet bwoyanga we restricting atolina kulya kino olina kulya kiri oba I don't have this understanding of because I'm precision nutrition certified. So fetukkiriza nti tewali mmere embi na nnungi. Everything depend because singa embi singa teri ku market. Okay. But it's advertised, it's everywhere. But we are looking generally how much of it. Yeah. So wobanga goal yo, let's say oyagala omugejjo kintu kyowandyagadde okulwanako. So tujja kutunira ku spectrum just having awareness nti emmere eno ddala enyamba okutuuka ku goal yange eri, then how much of it should I be consuming in comparison to, let's say, to whole food. So 3 to 4 times a week, 3 to 2 times a week is nothing. If that is like 20-30% of the time, that's when you're consuming these convenient foods. But 70%, you're on track. But see, okay, okusinza ku mmere tetulina wano Dan labayo. Yeah. Nkoko nyama. Okitegeera. Protein. Nkoko nyama. That's protein. Kati inze mchala jafumba akawunga njakalyawo katini. Yes. Yes. Ebijanjalo maybe once like once in 2 weeks. Yeah. Okitegeera. Okay. But
ubate kuli inkoko nyama ebyo byo like on a weekly basis kati ebyo ebirungi enyama n'enkoko yes why protein okay. So when it comes to weight loss the sagala confusing abantu baffe na science nange sijja kweconsider nga mu science on a very basic level tetwandyagadde okimanya nti mu mmere gye tulya mulimu like 3 key nutrients tuziyita macros tulina protein tulina carbohydrates ne fats yes so then ebirala byonna ebyandyegasse omwo ebyandibadde nga micronutrients mu mulaba vitamins and minerals kale ebintu byetufuna nga mu fruits and vegetables birina okutambulira ku biri ebisatu nene ate nabyo birina omugaso byetugufunamu okuyambako olusi mu digestion even generally how we feel nzomayi kyenkola nelirengo nyinza okulya ennyama wiki kale si wiki namba but nyinza okulya ennyama n'enkoko kyenkola okubalansinga diet nenteekawo kakazire okamanyi kazire simumanyi Zabia yamuku it's on the no, like it's Ugandan product okay literally it's aloe vera juice okay it's like a green juice yes okay yes kati nzo kubalansinga nyinzo okubanga ndidde byo bibaga byonna in my mind nengamba you know what I feel guilty okitegeera nenga kanyo ku kaziro oyo maybe it's something ekibadde kikuyamba kuba it could be a supplement nti kikuyamba kuba mu digestion and that's where you're getting your micro vitamins and other small nutrients naye nga ekisinga obukulu on a food basic understanding nti omuntu yandibadde nga tutunula over the week oba in everything tetutunulira one perfect day of eating over one perfect weekend of eating over weekdays tutunula over the length of the week how are you eating because that amounts over the month ndia yetunula etya but then besides the eating activity so that's where kuba kati n'ebiseera ebisinga kati weewuunye I have like 99% of my clients are locals. Omuloko togenda muwandiikira meal plan mugambe lya kino tochirya kino kirya but I can guarantee them until I will write them the training program that can best meet their goals if they are coming to me for coaching. So I have control in that 1 hour jali nange. I have I'm very confident in nzenja muyamba in regards to movement and activity. The rest of the time kati andabe mirundi esatu mi week those are like 3 hours out of 7 days. So everything all buli yonna kino kyakola abatali nange but they are able to lose weight. They are able to change their body composition nachuka. As long as they are consistent. So gwe oyinza okulaba nti kati gwenga woolyawo gwenga olaba ndya nnyo ebinyama naye ate ne tutandika okuteekamu ka aspect ka movement even if it's 2 times a week genda okole boti ne boti wambuziza w'osobola okutambulira the weather is changing now we're going to start going back outdoors newogenda bugenzi mu park n'ozanya n'omwana wo that is activity newo parkinga buparkinzi at a distance no tambula that is activity it adds up over the week newogenda mu mall ne muzunga ne family yo instead of trolling those shopping bags no zisitula that is activity because those are activities that we call them non-exercise activities those small things ogenza okugula ebintu tebiwadde muntu musasula kukwatira those add up fana byo paka mu motoka totula mu motoka no ordering a kintu nga obadde osobola ogenda no weeroboza nokola but these are activities ewaffe gye tukola e Uganda very interesting by the way ebintu bye tukola e Uganda on a daily tetugenda mu gym but tukola ebintu ebyo and katwaneno mnaye tufunye mu kasente onaka motoka koyaga nawo berenga muloko titi okubemu okuletereka chaya akadira mwemu ekintu ekyo kyannemye okukola even when I drive to a remote area ngoli ku highway I cannot
koma mu motoka amnaye kati nze naye nooneka ene kujjako wewe nagenda e Swihani naye wali wala nnyo ate it was my first time them wala omusana gwali mungi nnyo ate these people nabo baba already on the lookout to serve you yeah but it's culture here it's I think it's the culture naye for you olabye wawo osobola okutandikira mwana okuboyogedde obuntu obuli interesting like ogenze mu mall oguze ebintu tobiteka mu trolley not okay tugamba ebinga bingi ebintu byosobola okukwata bikwate okitegeera mugenda nabyo mu motoka oba ogenze oguze ebintu byoguzeeyo osobola bikwata tosasula muntu sende ku byekwate because it's an activity yoba weekuba enjawulo take the elevator taking the elevator rather than stairs where mumol musoba mu escalators then mbamu ne lift take the escalator and use the steps on a building bizimbe wana bisinga betubeerako biba ne lift ne biba n'amadaala kale kirabikanga okweriwisa oba okwekooya but nina abantu bendabye ababeera ku bizimbe nga bya madaala eriyo na bizimbe default tebina na elevator naddala ebikadde nnyo activities zaabwe teziba ze zimu nga gwa kwesa lift buli lunaku can agree to disagree but to me on a basic level just any sort of movement because there is planned movement like that is exercise you signing up for a gym membership ojja ate oluusi ojja kwetaaga coach oba kuyambako but now right now basic life basic tutandikire ku basic life yaffe n'obusobozi bwaffe webuli nkufunye bwenti kanti breaking it down bukyabwe nkitegedde nti olina 9 to 5 okomayo waka okooye olidde the whole day okitegeera osibye otudde oba okomye waka ogenze for example olina ekintu kyoyagala mu dduuka totumya bakala kuleetera kintu kino kikime gena wansi kalungi nyako that is like 10 minutes you know how many steps you can get in 10-20 minutes ate goje bulijjo weyongero kikola do you know these things add up like if you go on a walk if you've ever gone on a walk like your aim nogama in the week nja kutambula eddakiika 2 nga sineebaka kirabikanga ekyokwebonyaabonya naddala kati wethegenda kutereramu but mentally as you're on the walk ng'otambula you can even have music neoba toyina music ebirowoozo n'engeri there's a way somehow it can center you like you can it can become a habit tosanga nnyo abantu abatambula wano osanga kapu nga batambula bangu naye nga it became a routine toyina tandika kutambula naku 5 mu week neogamba nti ngina blocking at 20 minutes those are how many steps let's say 10,000 steps you don't have to track but the 20 minutes will end up becoming an hour before you realizing kati ate ogenda tandika okusala omubiri kuba obadde tokikola walking abantu basala omubiri nga tagenze mu gym nga just akyusizaamu atwikinzemu katono nnyo ku byendyaye then activities nazongeza nasandika okusala omubiri after 4 weeks 4 weeks 6 weeks they're starting to see changes whether that is their waist circumference oba ngoye how they fit like oba that free compliment omunaga nate munaye abantu amu bakitwala okay sabakyala abakyala kuba yewe mugamba ng'ogeza completely but waneno culture ya wano if boba okyegendereza muntu omugamba nti okoze abeera akitwalanga oba atalya oba atalina sente like naddala bano ba Asians so by the way ekintu ekyo webale kyogerako okimanyi nti ewaffe omugejjo it's like a look endabika ey'omuntu akozeeko okitegeera haja ayina olubuto lwe lutiri ayina akasumuza kake emmotoka Range Rover ye so omuntu afunyeemuko ffe tukitunulamu nnyo n'omusajja omukyala ayina fresh that someone katukubiraawo bwe tutyo ekiyitiridde nnyo tetujja kumuyita munene naye omuntu agaziya obulungi tubiwulira eyo nyashi biki abantu that's how African men that's the
the women were appealed to, which can be the opposite in the Western world. So tebakiraba nnyo omukyala olusi wagejja kale abantu abamu baba conscious nti engoye tezikyamfiitinga engoye zange zindeseewo but atojja kwesanga omusajja ate awo wayagaliraawo tosobola namugamba nti bebi ate jimu segera naye ate besides that nti kuba losing weight wabeerawo ebintu ebirala nga amagumba gano nga we tweyongera okukula. So when we look at longevity, independence in old age, nti wetukaddiwa waliwo wootuuka nga tokyesobola. So ate nga oyagala okaddiwe ng'okyesobola osobola okwekolera obuntu obusinga toli wa kuyamba. Osanga omusajja omukadde ow'emyaka 7 e Uganda ng'abeera yekka nga yeefumbira ng'abeereyo mu kyalo naye nga buli kimu akyekolera. Naye ate nojja mu developed world nga omusajja ow'e7 mukadde nnyo abeera namu home. Wana abakadde bawano abamu tetubalaba nabbalaba, kasi omusajja omuzadde aweze obalaba nga babakadde nnyo neffe tugenzeeko mu kyalo netukulira mu byalo jjajja baffe bafa myaka olwa 8 oba 9 naye ng'alima ng'ebintu ebimu ng'ali independent because they are active. So kati tujja tunulira ku losing weight oba kuteekako tusenyesira okulaba nti tuwongera activity in our life. Yes. For longevity okubeerawo kwaffe kuba kati research zize ziraga nti omugejjo oba inactivity endwadde zino eza lifestyle nga high blood pressure, high cholesterol, type 2 diabetes bitawanya nnyo abantu abali sedentary. Blood pressure eyo abantu abali ki abatali active ng'ate balya oba ng'olya kati okulya kwanditambudde n'okuba active on a basic level. So okay, inze kino wala wantaddemu akantu kano kubanga kakyandi ku mutwe kwanze inze gola basebo era no Zavio asokubuulira namugawa Zavio defune namba ya bakolo giteeka umana gala amazi nyagamba kubira esimu bagaleeto wano okitegeera that convenience. So it's important like chichusa mindset gucholabanga cholanti privilege okadde nti service weli asoji kuletera on the other way so kuyamba actively. But nakalala off the basic level, let's say, do you realize one on gyms ziri cheap nnyo okusinzira enfuna yaffe n'omuntu asemba so they can afford a gym membership. They can afford to go to a grocery or in a super mega market here. But ewaffe kale olusi tetuba nnyo na budde but ate teweetaaga 5 days a week, can be 2 days 3 days a week. But I'm telling you, coming from me, training oba okusitula ebyuma so because strength, not strength you're competing mu mpaka za kusitula byuma but strength, functional strength to help you in your daily life. Ngoyangu niyo kuba kusitula nsawo eyo giwanika waggulu mu wardrobe ngoja kwanguyirwa kusitula mwana wo mujja olwadde mukyala waako like I got a case situation recently sonyiwa backing off a bit mukyala wange ng'agenda kuzaala we actually we have a 6 months baby at home. So we've been grateful for that very. So mukyala ng'olina olaba mukyala w'omukuba ekigo n'akulemerera ate it's an emergency situation. So there's functional strength naye n'ekirala mental strength. Ebiseera ebisinga research era zaalaga nnyo nti omuntu yenna traininga mentally, if you can take on challenges the way how you when you woba olaba nnyo ba athletes you realize someone becomes olaba na Kenya abo how they've been successful with marathon running long distances and stuff but bakyusiza nnyo bakyusiza before bye batasuubira nti basobola otuukamu but ate negye bavyewe waabwe like it prosper. There's a way how it pushes you mwaliwo obuntu buchallenges obujja mu bulamu bwo nga tebusobola kubitinga down, just that it builds that mental fortitude and that so mentally ne stress there's a way how you have control. Katuchogere bwetuti for example ngena ku example ekintu ekiyinza frustrating omuntu amangu
tuli mu society we are in age of Yeah. social media, Yeah. right? Oh yeah. Oyinza postinga ekifaananyi ogenze out olya Oh, good yeah. food Oh yeah. no postinga Yes. in your expectation oyagala ufune likes comments nga nyingi Yeah. okitegeera Yes. bw'otakifuna ekyo kigenda Oh, yeah. as simple as it is kigenda ku stressinga Yeah. naye omuntu ali mentally strong okitegeera like it's a pity thing. It's ze mulimu ebintu bye kati nze like not that nti I see ndi unbreakable or anything like that, but nze kati mulimu ebintu nze byesiwa time na value na like sigamba nti sibifaako bakyo biri non-existent, but waliwo ebintu bye I will a lot of times I will just pass over something nembeera ku TV nembeera unenda ninyiza okulaba like something that's going on back home nenkirabako bulabi awo tikundi yakoze bwati ne bwati, but mentally nekitanyingira nnyo like ne sikiwa budde nenkirabako bulabi nenkirekawo, but ate osobola osanga omuntu n'aba invested oba byabufuzi oba ki. Yes, but I can so move on so quickly from that ningena nenkwasaganya ekirala nembako bebirala tenze byendaba nga ate bigenda moving forward oba n'abantu bange kuba I have a responsibility of a family. My clients, because when we take on clients they become these are people under your care. Yes, so I have to plan for them. And generally yeah, you can recognize that yes. but not about so much invested. Yeah, so kati right now we are on kati wetuli tuze mu nsi zino ezikulaakulana oba ezikulaakulanyeko bintu bingi nnyo nnyo bisobola okuyiga wano okukyusa obulamu bwaffe oba even to replicate okuddayo ewaffe gitwalenga like zero, like a canvas. Tulina opportunity okuddayo ewaffe ne tukola what you're actually doing here muganda wange is very very big. Yeah, these conversations we are having za muwendo nnyo eri obulamu bw'abantu. So this is something you can do whether you're starting up a media enterprise. Kati gwe naye wafuna ekintu kyo much as olina ebintu ebirala byokola naye ate bintu binnyo bye tugenda okuyiga wano. Tusobola okuwa obudde ebintu ebimu but bintu bingi nnyo ne weziba opportunities wano kumpi buli kyoyinza okulowoozaako mulimu. Yes. Ate ffe tulina emirimu eraffe gye tawalookingiramu. Era yensonga lwaki twateekawo gundi eno like kyusa mindset z'abantu. Mindset tulina ebintu bye tulookingiramu nti kino tewali kintu nti kyekino kyekyafe oba kyekya. Kati omwaka gwe wajjiramu security nga anyone security. Oh man, even up to now like. But anyway, opportunities zonna ze tujjiramu ziba nnungi okutandikiramu kuba other than that how are you going to get here coming the way we come here mu kutandika naye olusi tuba fortunate tuve waffe nga tusomye kati nosanga omwana avudde ewaka olusi they're doing engineer done in the course enambe baja busawo by engineering. What stops that dream nti wali oyagala obeera gwano osobola obeera omusawo wano waliwo abasawo bannakenya benda waliwo ba engineer ba makanika bannakenya like every career you can think of webiri wano. Have you taken time to no I don't think it's obuzibuli mukuba nti any career you can think of obuzibuli mukuba nti this is what you know. Like circles zetulimu amanyi nti security sales and like labor oba cleaning that's the circles we're in. Kwanga umuntu ayinza okuba nga amanyi nti waliyo muntu engineer naye nga tamanyi sections eziri mu engineering nawe kenyini asomyeko ku basic level ngoso okubeera ogiyingiramu naye nga takimanyi. So I think that's very important okuchaza abantu abenjawulo okukyusa mindset eyo. And I believe kituufu nnyo ekyo circles ne community gy'olimu bajobe n'abantu bo interacting nabo. But I think the other way through wangambye emabega we actually having a conversation before we got started nti tulina ejetu meeting eyo ne tuzanya emipiira these social events muyimbi azze
bibalabala bintu ntuwe bityo so neyo wali ate abatangwirwa obagendayo naye wetuba nga tutandise community, we can start a community off of just running club, maybe a walking club, to meeting and tutambule oba nga timuteke mu short season we tutambule mwawe dakika za family through these events oba no social events where it or you meet and interact with people. You don't know who you're going to meet. Absolutely. Yeah. I've been fortunate in okola mu gym. Uganda okola mu gym bakulabanga kakole just werawo anze siri kakole ate like my mind endowooza yange eyitawo nnyo ku just physical appearance and all. Yes, I want to look good in a shirt, nange njagala okuba having a six pack, but it's again I'm not walking all around nzijemu esaati and n'abantu abasinga bembeera nabo si byagala okulaba. But what can we do? What can we bintu kyebirala betusobola okufuna mu kino so yeah okay kati Dan is still gym na nchimanyide kakole ogenda mu gym nokola you don't know how much I've tried to go to gym just ku impressing people around me akitegera era nze manya aba gym abana agenda mu gym kugenda abakyala kugenda kufuna abakyala buzungu nagadde ebintu byolime bya personal training abana babigenda mu kufuna abakyala buzungu yaga lisema abakazi ngena kuletera obuzibu abakyala. I will tell you one thing, gwe kyogenza okufuna ekyofuna. That's all I can tell you, because on a daily basis, like I work with female clients, married, single, name it. N'abakyala abaloka abawano. You may not believe it. The gym yafe eri mixed in a mixed section atera ne bane female section, but eri abakyala bali fine. Abasomye bava mu families olusi zitali abana baja ne ba training. So abamu kale mba trainings abamu, but when they are going to get married or but to say then bachusa sections, but a lot of times kwe kyofunye kyononya era kyofuna era oba ogenze nga oyagala kunonya abakyala ojja bafuna. But kalisebo gwe biche bya kutwalayo to me now this the work I'm doing besides being my livelihood, first I'm married, okay, ina family yange wano omukyala n'obuvunanyizibwa bwange, but ne respect jenfuna ne reputation jembuildinze mu mirimu jange ne mbakama bange benkolera. It goes way beyond like that short moment, because kati ate emirimu gyaffe gyononeka nnyo kasito olaga bagana abantu bawano manyi bali so private. Ate expectations ekisinza n'ekifo kyolimu expectations ziba waggulu nnyo. Ate naffe naddala ate gye tuvudde olusi tetumanyi nnyo okusoma signals oba ne signs oba nusi nenjogera ko wali abantu ate abafunye obuzibu mu mirimu gino, because abantu bano balalamuko, so you can easily be tempted. Osobola okuva ku mulamwa nolowooza nti akweza sigiro naye nga sibyaliko. Ate abantu bano tebasirika. Osobola omusaba ennamba n'agikuwa oba nogezaako nekikuleetera ate obuzibu. So olina okubeera kyoyagala kyofunawo. So the energy you give and a lot of times waliwo ekisingako kokaawo. Wakati right now nze nave Uganda nga sikolangako yadde ne mu gym n'emu. Besides nali ntandise okwekozesa nga nze here and there, but I can't tell you the amount of people I've worked with here. Now n'okwesomesa kwe neesomeseza on the experience, okwesomesa further learning, like neesomeseza course number from Canada about nutrition. I'm building now neesomeseza program design, Pandika programs. So I'm going to start coaching people online. I've started already. Online coaching. Like specifically coaching and nutrition over everything. Nutrition coaching and then training, movement. Any goal, weight loss, improving body composition, strength,
You name it. Like, okay, for example, nachaza ko waneno walo guy bamita ko Patrick, he's an athlete Okay. Aduka Okay. marathon. Okay. Ngayogera ku differences kuba omulaba nga musajja mutini nnyo ninga gamabera mu gym buli kaseera okitegeera ngamba like I mean nganda batabikwatagana obera mu gym every day ninga nkola buli bot kati ebyo nabyo bikola so training omuntu nga specifically or training an athlete specific goals abaina much as there's osobola specializing mu kintu ekimu noba nti ekyo kyolimu ennyo kyokuba ddala kati eriyo ba coaches got definitely their specialty, they are working with athletes. Let's say is a strength and conditioning coach. Because working there's elite athletes. Yes, elite, yes. Dala omulimu ogwo, that's their and livelihood. High performing. They are paid to, let's say, to run. Let's say mulimu abasambi bomupiira bajja. Abasambi bomupiira n'abava mu clubs mu Europe bajja. Really? Yes, I've met like international soccer players. Of course, sitting your fan was soccer, but randomly, so they come. Abamu bajja ne ba coaches babwe. They are on time off, then they come. Olusi ne ba training ground mu Abu Dhabi. Olusi nga bazemu just for a short holiday. Nabanga atambudde ne coach we. So abamu beyongera nnyo ne basoma ebintu naye on a basic level. Kati talking about this Patrick. He's an endurance athlete. Yes. And training ye. Yes. Oba ne body type ye. Kuba training konna kukigenda komawo ku goal. Chicho training. What do you want to get out of the training? Kati ye buli kyakola, it's around maybe whether if it's strength, it's about helping him strengthen his joints because he's a long distance runner. So strengthening over conditioning, mental side of it, so conditioning for okumuba nti so asobola okuba nti aba endurance okuba nti running a distances. But do you think power? Let me ask you this: do you think we I don't know, Oroza, is there any way, for example, on Ziruka Marathon? Nyizo kuanga body nchasobola ngampuli ansoba nenga mentally. I don't know, but I don't know how I can separate it. Obanga nga body ekoyi nenga mental echayagala. Is it possible? But the thing, what I can tell you, let's say for marathons, unless or chindu oba kati chisenzo gama tosa kutandika kudduka marathon. So you cannot start go no race I'm gonna get Abu Dhabi marathon. There's another one coming. Yadenge bera mu races ezenjawulo, distances ezenjawulo. You cannot just get up today and run. But like kokuddayo kema bega. Nyinza okugamba tandika n'okutambula. If you can walk for an hour, because even an hour is going to challenge you oba the tambula. Then you can. It's like omwana okwiga okwavula. I have the katinda ba baby waka. She's starting to crawl. Naye I'm so, because it's my first experience, but I'm so fascinated by this process. Baby, how from So just like that, now ojina tandika okutandika sawe namba eberenga laisi nnyo. You can then go into a fast walk, then a light jog. Ogende okwesanga nga sinaddukako oba Uganda during COVID, that's when I have tested my endurance. Nali simanyi nti nsobola okudduka essaawa 2. What? Neziwera 2. Then atenula nenziruka neziwera essaawa 3 nga sinayimiriramu. What? So but saatandikirawo okudduka because neddakiika 3 because gotandika okudduka tosaana kumalako dakiika 5 before your organs give out because they're not conditioned for that. So what I can say is you're mentally tandika mpola fueled up, then mentally you're going to connect with that. The more you get better, the more you adhere to it and finding the fun in it. Kuba gwe wewunya abantu abanyumirwa okudduka. Abazungu badduka nnyo olusi n'embwa as a community oba running clubs. But si kyabazungu bokka. But bintu bingi nnyo n'oba togenze mu sijagamba nti bane tugende tudduke oba tugende tutulebyo. Just finding ways of being active.
Okay, kati tulabye active lifestyle. Yeah. And I'm pretty much sure nti nze nganze nfunyemu ekyokuyiga because completely mbadde mbimanyi bulala. Yes. But okay, how about singa before okubuuza kino ekibuuzo, like is this your 9 to 5 or this is your business? Full time work. I'm always on. I mean it's your business. Yeah. Kubanga kyengamba nga wanina omulimu nengera ku macha nengamba kangende nkole. Yes. Okitegeera. Yes. Oyina employer? Oh yeah. Oyina employer? Yeah, I'm on contract. And yeah, at this point when right now if they're meeting my needs, yeah, always there will be challenges. No kubanti. Yes. Oyagala okola ki to go to the next level, but apparently yes, I'm under contract. No any. But what I have, what I do on my own is now mostly online. Yeah, because there is. On your off day. It is really a huge challenge. Besides that, it sort of because we're signing a contract season with Zibamun and compete. So first of all, it violates the contract, and again, there is that route into so independent. Probably that could be a next step for me. Kuba nina mikono jange banji nnyo kati already mwebali muno. I've done that. So waliwo banji nnyo ba trainer bemanyi mikono jange already abali mu freelance. We call it the freelance world. Yes, you are on your visa, we you take on your own clients and you take everything 100%. Don't you think you're led to do that? Yes and no. Because how do you want to be known? Like oyagala tandi coach. So like I know of coaches that because I'm so much self-driven. Ate ntunula nnyo mu maaso ate ntunula nnyo obutetunulira nze kanze kanganze omuntu. Much as I have to take at this point now kati nkuze mpulira nga nkuze. I have the whole of decision gye nokola kurwa family yange nganze. Yeah, that is probably something I'm on to. Until now, nyiza kugamba nti like if you don't take that risk, because when I don't know, I think a lot of people struggle with that decision. Yes. Ayinza okubanga ina ekintu kyakola. Yeah. Nga wa taking a route eyo nga gena chikola on like nga ya chekolera. Yes. Versus okuba nti ava 9 to 5. Yeah. Like okugamba nti you know what? Yeah. This is it. Let me. I believe. Yes. Thank you. Thank you so much, bro, for that. Because I believe everything that I've been doing to this position we are right now has been preparing me for that. Maybe that transition. Because I remember nzenga nakajja wano nga okulowooza nti njavuga emmotoka wano ba like ngandeba nga kintu kyakwejalabya. Yes. You know? But naweza emyaka ebiri namweza emyaka ebiri negiwera 5 nemba nga spendinga sente like mu bintu mu transport mu ngenda ate neyongera ate n'emirimu gye nkola nga gamazima. You need to drive, and this is a driving city. Not that everyone will mind okuvuga bichi, but it's a necessity wano kisukawo ku muntu weyandikirabidde. So well, I can drive anywhere I want now. Ate no kubanti even outside, when you go outside ngatoli employed, everything is on you. Competition, you're competing not with Ugandans, you're competing with Americans. The level jenjagala okolerako sagala nga this is the Ugandan trainer kolabuli obuntu ku Instagram. No. Njagala kubeera nga nkolera ddala. I take on premium clients. Yes. Ne charge. I've tried here and there outside kurangi. Kati, so for example singa mba nzize. Yeah. Forget about into money. Yeah. But nzize nga sigenze mu gym yammwe. Oh yeah. Nzize from outside. Oh, yeah. You know what? Yeah. Njagala onkwatemu. Oh yeah. Like what's your response to that? So chigena ebiseera bisinga kigenda kusinzira nnyo ku schedule. Yeah, now at this moment okuba nina
full-time work, but my work is sort of ningali independent naye nga kuba emirimu gyaffe si gye gino oliwa kola kino no one tewabeerawo omuntu akubeerako naye olwokuba nti olina time eyo gye bakwagaza okubeerawo ate already olina ba clients like now I have over 20 clients much as olinako nga 12-16 bali active abajja naye I have this huge clientele nti they are looking at me nti bagenda kunsanga wano so kati wemba nga planning ekintu kyonna outside that tulina okuba nga tusobola okumeetinga nga sawe obaze ndi available let's say so training okusawa let's say 12 ez'okumacha ngenze I'll come to you or you come to me they somehow I've tried it so jakogera mu Luganda nkigezezzaako but era n'abantu ben trainees oba ben signees up sigenda bajjako nti oba majira mu 10 because bichi banjagala era mba charging sente ziba charging is like is because chemuwa era abataba mu mbamba nkozeeko nabo oba abamu baba bafunye through referrals. Okay, Kagati, but on flip side, I don't know. I'm just playing devil's advocate. Yeah. Wanga unzo sanga omuntu. Aina cause service. Yes, it is. Sanze outside. Yeah. Si gym. Ningamba chani badenti no uncharginga ntono whereby nti unafuna ogena funa confidence eyo. Yes. Ate nangenyiza okurecommendingira abantu balane bijja. Then after we building a gunde then no charging more. Yes. Wagwe oli kuside ne government. You know what? Yeah. I'm worth more than that. Yes. And I know what I'm doing. Yeah. Sijatanika ku 10. Yes. Supposed to be 500. Yeah. Obviously there's room to wiggle. I tell you that, by the way, you can have, like I've had clients in the past. Nina abantu ben trainings in the past. Ni ate nsobola okugamba nti ono namucharge namuchala inedwaliro damba ate alinyo like I will be there like nja mu charging a sente zino ate ono omwami ajja ennaku 4 mu week ate ali consistent nja mu charge kuba mmanyi very sure just zimalayo sessions mangu nja mu charging zino sente obolusi the asasula membership oba ya gym oba like there's a way how we go about it so I can take abantu nze ben training iro bwerere yeah but this is how it looks kwanze kati mu gym yaffe nina especially in time ngatali kuba kati the past 3-4 months have been very busy waliwo time wetukanga abantu bali wabweru ba traveling ebichinga teba busy. Yes. I'm training but sibera sija mu training era mirundi esatu bichi but one time so let's say I will ask you like what do you want to get out of training what do you want to achieve let's say in a short or long term then I can work on a plan for you maybe it has you training 2 times a week let's say upper lower over 2 full body sessions then nenkulagamo bane even I can write for your training template nenjikulaga and then I take you through a session so that you see how you can approach training for your goal but you know what happens in turn kuba eriya abantu abajja naba directing atayagala and actually that's how we sell training sometimes just the rule helping just without like out agira no more approaching kubuziza just know uri no msanga busanze ku treadmill ngatamu hey how are you doing what's your plan for today what are you up to olisa atyane okusitula ebyuma abantu abamu bati ebyuma nadala banga taina guidance so just even sparking a conversation how is your family or how is your day there is a way how nze nina abantu bangi nyobe bakati ffe ngaffe womanyi nadala ffe tubanga bwana bwambata ojja ne bakusula mu facility ojja kwesanga ababeera ku reception bakala ndala balinawo olusikala zaabwe like kati gwe olina okwerwanako nnyo nti olina okuba nti where you have control you double down so I have so much confidence in my ability as a coach on the floor with anyone so manya oline waba no one is looking out for me I know nti we njogera ne Nasif about his needs over how I could help him like in a way ne wabanga sina kyamaanyi nnyo kyemuyambi ne naamanya nti wajja wano awo waliwo
waliwo gayo so there's a way how things work out for us out there. So kati kubanga omaye waki nkubuuza ekyo kibuuzo oyinza osanga abantu ba service providers agamba you know what, I know my experience. I know how good I am. Oh yeah. Yes, I know I'm charging a lot. Oh yeah. But ojja kujja okitegeera. Yes. And nebawo service providers nagamba you know what, kantandikire wano. Oh yeah. Okitegeera. Yes. So sometimes abantu you know challenge. Yes. Anyway, I think it will depend on a character, like the person. Yeah. Ugamba nti you know what, kantandike ne client omu nenga gano covering abataano. Kantandike n'abataano bajja kweyongerako. So it depends on personal ngagwe choice. Yeah, it will obviously depend and where you're starting. Wakati let's say wenkolera ninayo abantu abajja specifically they're not coming because of the facility. They'll now tetuna one gym is buli chika right now everywhere, but ngajjao because of you. Yes. You'll have those people baba clients ne obo ina abiri nenga waliwo abasatu. Yes. Nga ye kyekimuleta gwe. Those could be your clients even ne obo ovuddewo, but again you cannot rely abantu bano si abantu bosobola nnyo kwesiga ennyo boka sigamba nti you haven't built trust and all that naye ate olina okubeera it all comes down to taking that step to me kuba nali nkigezezaako ko naddala nga things are down nemba nga nsobola okumanuvalinga here and there naye kutandika when you put yourself out there because nze nkimanyi bulungi sisobola let's say kutrainingira mu gym kali muno mu kibuga kyaffe mulimu gyms nga zirimu ba freelance coaches. Yes. So you can attend gyms ezimu tezikiriza ba freelance coaches. So kati ndi so confident nti sisobola kuyingira gym ne malamu weeks busy. Ngamba biri because it's going to take me time to talk to people nokubeera nti in training iramu nange interacting n'abantu and building oba olusi nendeetayo client wange ne mu training irayo ne balaba how do I train kuba ali abantu nase asobola okujja mu gym nabanga training irawo omwezi mulamba ninga alaba ne ba trainer abalala bonna bakolamu nga ye nasif tajja nti oba anoonya coach naye nga ayinza okuba alina kye yeetaaga naye nga olusi takiramba trainer bana abalala ate n'andaba like agamba neno guy nga ayina engeri gyayo oba gyakome given could be body language could just be body language or even how they care because this job is actually it has customer service, there's sales, there's also being likable. It looks funny in a way, but teri muntu agenda kujja let's say kubeera na buli week ennaku 3 mu week oba 4 they don't enjoy spending time with you. That could even be more than the time they spend with their partner. Yes. Okitegeera like nti you have to be likable nti they enjoy your company. So because you have to build rapport like kale wabawo enkolagana ate esukkawo ne ku train okimanya abantu asobola okuwulira ebizibu bye nakubulira ebintu byadiringamu naye nga tosuubirana nti ayinza n'okugamba ebintu so tubanga you're not a therapist, not that we are therapists but engeri like gundi gyo creating n'aba comfortable environment so coaching because coaching to me having someone under my care will also go beyond just helping them lose weight because people come to us to lose weight then they start losing weight especially if they're consistent then ngatamanyi na kusquattinga wiki emu omuntu mba namuyigiriza dda amanyi okusquatting they can execute a very very perfect squat so nekisukkawo kuba nti amanyi okumoving omubiri gwe kati ate nekiba nti ate bintu birala ngajja naye nga they look forward to that time not China motives endala towards you or anything naye ngajja nagamba there's sawa zino nina appointment or I'm doing a session because it's somehow it's probably there are people who have studied this naye in my experience now ntandise okulaba nti
how do you interact with these people? Are you able to listen? But people, we are more action oriented, and also being receptive. Muntu ne wabanga ebintu yagamba tebirimu waliwo bintu obulidi nagamba kale ng'ate byeffe waffe si bizibu oluusi ng'alingana oba akulaga really like naye ng'ate they need someone to just listen to them. Like someone can asobola okumala session dakiika na and then you give them a cool down stretch and then nemwogera like n'agenda naye nga that time in their day that nga avudde ku work balina work stress alina commitments family like nga that time is that time for ng'omuntu wanaava lese ku mulimu n'agenda n'abooking oba that time that own time of like self-care nga amanyi I'm meeting this person and this is the ABCD byenkola naye and naba nga kirina ku kalenda ye because for abantu oli akuwa schedule ya wiki oba omwe nagamba ngenda kutambula ngenda kujja kubeerawo oluusi ng'oli agenda kutraveling agende then ng'olina omu planningira kundiza ye nga taliiwo ng'alina okumwa workouts n'ozimute n'omuweereza link to the workouts ng'ali mu hoteli gy'aba aleze like it becomes much more than just genda ku gym losing a weight oba kinga it becomes something they have in their daily life. Okay. I don't think it's to be honest nfunyemu ebintu bingi nzemu ebintu bingi though but I would really I would love to push you more of doing your own thing because it's really it's a good thing. And talking to you alone I can see that you can handle a client professionally. Thank you. Olaba omuntu gwegera naye nolaba so I would I don't know sija nyizo okukuda nekuwaga but you should think about it to build your own thing because this is the new trend. Absolutely. 9 to 5 zigena kugira nga buli mwa so I don't think is there anything else that you want to give us before we round up? Most of all, I'm very grateful to ompadde akakisa kano okutulako wano ku Safe Pods. Kale no kyewuunyisa nti nze wemba ntambula oba nga nvuga nga ngenda ku mulimu newe nali sinatandika kuvuga mu bus like over almost now banga ddene niwokebera essimu yange podcasts nze mpuliriza podcasts really? So seeing you and maybe a few others abatandise okukola podcast ndaba kati ne Uganda era nembeera mukyala wange nga tuli wakane nendaba ku YouTube nga ndabako podcast nga bannayuganda be bazituddemu ndaba emizindalo ndaba road nendaba like manzize mbiraba whether having these genuine conversations it's not like a scripted sibine ebya TV no where a space where you can see it and meet like nemwogera kintu kya mwendo nnyo. So thank you so much for this opportunity. Nze as an individual nawe kenyini this is a personal brand so dange netunuliranga a brand everything I do is building that brand. It's going to go through different phases. Absolutely. Wetubanga tulina obulamu kama twadde obulamu but eventually twagala kulaba kintu kyonna kyoba oli mukola yonna gy'oli eyo ngeri ki gy'osobola okisuusaamu oba okizza ku ddaala eddako oba ngeri ki gy'osobola okulaba nti ekintu ekyo ky'oyagala kisobola okuba nga ne sina kyokola kati right now oli myaka 25 oba wakajja wano wozze wano kale kekano kenjagala oleka n'abavubuka kyonna gwe kyoyagala okukola oba oyagala kuba bifaananyi oba oyagala kumodelinga oba anything oyagala kufumba think of anything kintu kyekyo gwe kyoyagala kyeweewulira mu ggwe if you sit down in that it could be in a dark room oba otambuddeko ku beach n'olowooza munogamba njagala this is me if I see myself doing this ekintu ekyo kyekintu kyo ate
before you think of commercializing it kifunamu sente ng'okyagala ekintu kyonna ng'okyagala ekintu kyonna ng'okyagala osobola okituukako with passion with commitment consistent hard work ekintu ekyo ky'ofiirako ennyo ky'obeerako talk about ekintu nze okimanyi n'abakyali bange bangi twabeeranga nabo ayagala genda mu America. I'm sure you have such friends kati tabali mu America kati like kale it's on a basic level nti kugenda traveling agenda mu nsi kati n'okujja mu Abu Dhabi abaana abasinga bajja Dubai bikinzi bwe twabeeranga Makerere nga tubeereyo mu Lumumba like katukuba ekiboozi ne bakyali bange nga tugenda mu Abu Dhabi sebo fete tugenda kunoonya mirimu wano nga twogera nga abasaaga tubeeyo tukuba ekiboozi tuli ku muziki nga tugenda mu Abu Dhabi. I listen to a lot of hip hop. J. Cole yalina concert before tetwalina Etihad Arena but he came and a leg among his tour yajja mu Abu Dhabi na performing album yali Bon Sina. He came and performed on that tour at Abu Dhabi. And he said, "Ngamba, no guy, wakabi bwati." So was bajja mu Abu Dhabi stegeza wali abantu abategeera J. Cole. So nganjagalanya but ate we najja wano natukira Dubai. But the first time we najja Abu Dhabi nali nzize era nga ndi security Sadia ateyo ina camp je twakolangamu. In fact be bali bazimba Louvre Museum eri kwampi eri kumpi na New York University. So awo nenga tukola 12 hours tetufuna off. Sorry to take you back. Naye awo nafunanga chance okujja mu Abu Dhabi getting that crossing that the Zayed bridge to come into the city. Nali jukira mbadde Dubai ate buli omu amanyi Dubai. The first time I went through Abu Dhabi it just clicked with me. It's my type of place. I saw I could change my life here. So many kati olaba kati sidabangayo muntu awana Abu Dhabi nga buli omu alina engeri gy'agirabamu wamma. So nze nenge gye nagirabamu kakati oli ne waba ali wano Abu Dhabi oba ne waba ali mu Dubai kyenyinza omuleka naye eyo yonna gy'ovudde gy'ozze Dubai gy'oli oba Abu Dhabi gy'oli oba Ras Al Khaimah oba mu New York gy'oli fina ddala ffe abatambudde kuba omuntu atatambulanga atavangako Ntebe tasobola kulaba Uganda kyekimu ffe kati ffe abalina okukyusa ate ensi yaffe si Bobi Wine oba kulowooza nti bati mu kukyusa obulamu bwaffe ate tusobola okukyusizaamu okuinfluencinga abantu abalala. So kyenjagala oleka n'abavubuka kintu kyekyo kyolaba kyoyinza okwerabamu ng'osobola okukikola mu bulamu ng'okyagala whatever it is kyemba jagadde olekera abavubuka ekintu ekyo osobola okituukako ate era osobola okyeyagaliramu n'okituusa ku ntikko awasemberayo ddala neyanziza nnyo ssebo. That's good. Ngenda kubuuza akantu katono nnyo. I can see you wearing a hoop. Yes. How does it work? Hoop is like in simple terms like it tracks everything around everything. You monitor monitoringira ku simu. Ebeera ne app ejja ne app application yayo. So it's always on. Everything. So kati because your life runs around wabeerawo say okuva we twatudde wano. Basically we're just having a conversation here and there. There's not too much activity. Stress levels down. Yeah, exchanging. Then always state you know tulakeddako balese ogenda kwebaka. That's how otuke stating is high stress. Oli mu traffic, you know, or deco stating eri intense you're training like so Whoop tracks all this data. Yeah, kati nekulaga nti maybe one or no classic ngambe obadde through a stressful day towumudde ate kimalayo base sawa nya so nobanga inekuwa data nekulaga nti really you haven't recovered. Recovering like everything. So bintu binye bi tracking like is it because I tried to get it is it monthly? You have to pay it monthly or you can buy it one time?
you can buy it one time, but now Whoop is in the UAE, but and say I think they have opened up to this market. Now in the past, Walingo Gula Whoop, I think you had to pay monthly but to me it was a gift from a client. But what they did, they paid annual something like that because I've never paid for anything monthly. I think it keeps on. Nagezako jifuna naye like it's a monthly subscription, and I was confused. I was like, okay, next time. Anyway, my people, thanks for watching till the end. As usual, mwekumbire ku mukutu guno, it's a community channel. Sigena kulekera ochibagamba because we learn many things, and today in a lifestyle coach, fitness, whatever, personal trainer, captain, whatever, coach. So until next time, I think we out of here. Thanks for watching. Until the next one, peace.